హలో స్టూడెంట్స్. సో చూడండి, టాపిక్ వచ్చేసి ఈరోజు జనరేటెడ్ బై ఏ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో చూడండి, జనరేటెడ్ బై ఏ. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై generator A. It is denoted by like this. Generator A we call as generator A is equal to, we can define a to the power of n such that n belongs to Z for all a belongs to Z, a belongs to G. Okay. Generator A is denoted by like this, and it can be defined as a to the power of n such that n belongs to any integer and for all a belongs to G. Okay. So next we have to say one theorem here. Let G be a group and let A be any element of G, then prove that generator A is a subgroup of G. Okay. First of all, G is a group and A be any element of G. Now we have to show that generator A is a subgroup. Okay na? Generator A is a subgroup అంటే మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా? మనం ఇక్కడ క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్స్. Okay. Why? Because by the definition of subgroup, H itself is a group. Okay. So proofs. చూడండి ఇక్కడ proof. G be a group and A belongs to G. Prove that generator A is a subgroup. It is enough to show that generator A is a group. అంతే కదా. జనరేటర్ ఏ అనేది సబ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటర్ ఏ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు షో దట్ generator A is a subgroup. So by the definition of subgroup, generator A, we know that generator A is equal to a to the power of n such that n belongs to Z for all a belongs to G. Okay. So closure property ఇప్పుడు we have to take two elements from generator A. So x comma y belongs to generator A. Okay. సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జనరేటర్ ఏ. సో జనరేటర్ ఏలో ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్. కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐమ్ టేకింగ్ ఇయర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై టు ది పవర్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ, వేర్ పీ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఓకే. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వై బిలాంగ్స్ టు జనరేటర్ ఏ. వై బిలాంగ్స్ టు జనరేటర్ ఏ. సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ క్యూ కామా క్యూ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. ఓకే. ఎక్స్ కామా ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ ఇంటూ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ క్యూ. So closure property, we know that xy multiplication of these two. So xy is equal to a to the power of p into a to the power of q. So a to the power of bases are equal, adding powers a to the power of p plus q. Okay. So p belongs to z, q belongs to z. So we have to add these two. P plus q is also belongs to z. Okay. So xy is equal to a to the power of p plus q. So this is also in the form of generator A definition. Okay, that is nothing but xy belongs to generator A. ఎందుకంటే మనకి జనరేటర్లో ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? మనకి ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్. ఇక్కడ ఏముంది? మనకి ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జనరేటర్ ఏ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు జనరేటర్ ఏ. దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జనరేటర్ ఏ. సో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ సాటిస్ఫైస్ జనరేటర్ ఏ అనేది. ఓకే. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ టు షో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. So x is equal to a to the power of p, y is equal to a to the power of q, and next z is equal to a to the power of r. తీసుకొని మీరు ఏం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా? ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ వైజెడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే మీకు ఏమొస్తుంది? ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ పీ ఇంటూ క్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ ఇంటూ క్యూఆర్ ప్లస్ వస్తుంది మధ్యలో. సారీ మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఇంటూ జెడ్ ఏమొస్తుందంటే మీకు ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ ఇంటూ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ కదా. సో ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్. సేమ్ ఎక్స్ ఇంటూ వైజెడ్ ఏమొస్తుంది మీకు? ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్, యాడింగ్ పవర్స్. సో ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్. దట్ ఈస్ generator is also satisfies associative property. Next, identity property. Okay. So A belongs to G. There exists E belongs to G such that implies A plus E is equal to E plus A is equal to A. We know that the by definition of
group. Okay, so X belongs to generator A. So 1 is equal to a to the power of 1 ఇట్లా రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ a to the power of 0 which is also belongs to generator A. Okay, so x into a to the power of 0 is equal to x, that is equal to a to the power of 0 into x. Okay, now so here a to the power of 0 is the identity element, so it satisfies identity property. Next, inverse property. X belongs to generator A, so x is equal to a to the power of p. So there exists x inverse is equal to a p inverse, which is also belongs to generator A. So a to the power of p into a to the power of minus p, that is equal to a to the power of p into a to the power of minus p, that is nothing but a to the power of p minus p, that is equal to a to the power of 0. So a to the power of p inverse a to the power of p is equal to also a inverse a to the power of 0, that is here a to the power of 0 is the identity element and a to the power of minus p is the inverse of a to the power of p. It satisfies inverse property. So generator A satisfies closure associative identity inverse. So that is nothing but generator A is a group, that is nothing but generator A is a subgroup of G. Okay na, generator A is a subgroup of G. Now problems చూద్దాం అమ్మ ఒకటి. Let a comma b comma c be the elements of a group, then solve the equations axb is equal to c. Second one, a inverse xa is equal to c. Okay, so solution, let a g be a group and a comma b comma c belongs to G. So first one we have to show here xab is equal to, solve the equation, first equation axb is equal to c. Okay, సో ఇక్కడ జీ అనేది గ్రూప్ అన్నాడు అండ్ ఏ కమ బి కమ సి బిలాంగ్స్ టు జీ అన్నాడు. సో ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ అయితే ఏకి ఏ ఇన్వర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కదా, బీకి కూడా బి ఇన్వర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్, సికి కూడా సి ఇన్వర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఏ ఇన్వర్స్ అనేది విచ్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జీ, వై బికాజ్ జీ ఈజ్ ఏ గ్రూప్, ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. సో ఏ ఎక్స్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, ఐఎమ్ ప్రీ మల్టిప్లయింగ్ విత్ A inverse x a b and post multiplying with b inverse at a time. So A inverse c b inverse. So A inverse is equal to E x, E is equal to A inverse c b inverse. Okay, so x is equal to A inverse c b inverse. So first one is we have to solve the equation, and next similarly second one. So A inverse x a is equal to c. So we have to pre-multiply with a on both sides, a inverse x a and post multiply with a inverse. So a c a inverse. So a inverse is equal to e and x a inverse is equal to e, that is equal to a c a inverse. So x is equal to a c a inverse. This is the second one. Okay, now so and next second problem is show that in a group G for a comma b belongs to G, then ab whole square is equal to a square b square if and only if G is abelian ఏంటదమ్మా ఇది, then show then G is abelian. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, ఏబి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ జీ ఈజ్ అన్ abelian గ్రూప్. ఓకేనా, సో చూద్దాం. ప్రూఫ్, జీ బి ఏ గ్రూప్ అండ్ ఏ కమ బి బిలాంగ్స్ టు జీ. నెససరీ కండిషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్. నెససరీ కండిషన్ ఏం తీసుకోవాలి, లెట్ ఏబి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్. అండ్ నెక్స్ట్ నౌ టు ప్రూవ్ దట్ జీ ఈజ్ అన్ abelian. ఓకేనా, abelian అనేది తప్పు రాసాను చూడండి, abelian. ఓకే, టు ప్రూవ్ దట్ జీ ఈజ్ అన్ abelian. సో ఏబి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏబి ఇంటూ ఏబి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఏ, బి ఇంటూ బి. ఓకే,
So next, a into ba of b, that is equal to a into ab of b. Okay, so a cancel and bb cancel, left cancellation, right cancel. So ba is equal to ab. Okay, so this is a necessary condition. And next, now sufficient condition. In sufficient condition, we are taking let G be an abelian group. Now we have to show that this condition, that is ab whole square is equal to a square b square. Okay, so ab whole square is equal to ab into ab. Okay, so a into ba into b. Okay, so next, that is equal to a into, we know that G is an abelian, so ba is equal to, I am writing here ab into b. So a into a square, b into b square. So ab whole square is equal to a square b square. So this is the condition. Here first of all show that in a group G, for a comma b belongs to G, then a comma b belongs to G, ab whole square is equal to a square b square if and only if G is an abelian. So ఇది కూడా షార్ట్ ఆన్సర్కి ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. లేకపోతే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా, G అనేది గ్రూప్ అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు టూ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ G, ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు G. సో నెససరీ కండిషన్లో ఏబీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ అనేది ట్రూ అనుకొని, ఇప్పుడు మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, G అనేది ఎబిలియన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎబిలియన్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏంటి, మనకి ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, కమ్యూటేటివ్ లా, దట్ ఈజ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ. ఆల్రెడీ G అనేది గ్రూప్ అని ఇచ్చిండు కదా, ఎబిలియన్ కావాలంటే ఇంకేమని ప్రూవ్ చేయాలి, మనం కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికోసం చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏబీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్. ఓకే, so ab whole square is nothing but I am writing here ab into ab, that is equal to a square can be written as a into a and b square can be written as b into b. So a into b, a into b, I am using here associative law. So ab into a of ba into b, that is equal to a into a, b into b. So from left cancellation law a cancel and from right cancellation of bb cancel, so we get here ba is equal to ab. Okay, so and next sufficient condition. సో సఫిషియంట్ కండిషన్లో మనం ఏం చేయాలి, G అనేది ఎబిలియన్ అని తీసుకొని ఏబీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి ఏబీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ఇంటూ ఏబీ. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా, ఇక్కడ ఏబీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ అనే కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఏబీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ఇంటూ ఏబీ, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బిఏ ఇంటూ బి. సో ఏ ఇంటూ, సో G ఈజ్ అన్ ఎబిలియన్ కదా, ఎబిలియన్ అంటే ఏంటి మనకి, ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ. సో ఏ ఇంటూ ఏబీ ఇంటూ బి, సో ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్. సో ఏబీ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB whole square is equal to here a square b square. Okay, so next theorem, prove that in a group G, order of A is equal to order of A inverse for all A be the element of G, or prove that in any group an element and its inverse have the same order. సో ఇక్కడ మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఏ యొక్క ఆర్డర్ ఏ ఇన్వర్స్ యొక్క ఆర్డర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో చూడండి ఇక్కడ ప్రూఫ్, లెట్ G be a group, so A belongs to G. Now we have to prove that order of A is equal to order of A inverse. Okay, let us assume order of A is equal to n. Okay, here I am taking order of A value is n, small n. By the definition of order, a to the power of n is equal to e. We know that order of an element. So a to the power of n is equal to e. We have to take both sides inverse. A to the power of n whole inverse is equal to e to the power of minus 1. So I am writing here a to the power of minus 1 whole inverse,
a to the power of minus 1 whole to the power of n is equal to e. Okay, now I am interchanging the powers. And next, a to the power of minus 1 whole to the power of n means what here? Order of a inverse is equal to n. So order of a is equal to n, and order of a inverse is also is equal to n. That is nothing but order of a is equal to order of a inverse. Okay, it is also important for short answer. Okay, and next, G be a group, A be the element of a group G, then here order of A is less than or equal to order of G. Okay, G be a group and A be the element of a group G, then here the condition is mod A is less than or equal to mod G. That is order of A is less than or equal to order of G. Order of A is less than or equal to order of G. Okay, problem. If an abelian group contains elements A comma B such that order of A is equal to 4, order of B is equal to 2, and A cube B is equal to AB. Now we have to find out order of AB. Okay, so given order of A is equal to 4, that is nothing but A to the power of 4 is equal to E. Okay, and order of B is equal to 2, that is B square is equal to E. And given condition A cube B is equal to AB. Now we have to find out AB, order of AB value. So here AB whole square is equal to AB into AB. Okay, so next, A into, I am writing A into BA into B, and next A into G is an abelian, so BA can be written as AB into B. So A into A into B into B. So A square, 1 minute. Okay, A into, here AB is given A cube, B given condition I am writing. So A into A cube B into B. So A into A cube, A to the power of 4, and B into B, B square. So A to the power of 4 is value is identity element E, and B square is nothing but E. So that is equal to E. So order of AB is equal to 2. AB square is equal to what here? E. So order of AB is equal to 2. Okay, సో నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ గ్రూప్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా, అది హోంవర్క్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్, ఇది మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో సైక్లిక్ గ్రూప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అంతకంటే ముందు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం. If A comma B are any integers and A star B is equal to A to the power of B, then do star satisfies associative and commutative law. ఇక్కడ మనం 2 కండిషన్స్ని చెక్ చేయాలి. సెట్ Z is equal to integers. Okay, and given condition is A star B is equal to A to the power of B. First of all, associative property. So associative is nothing but A star B star C is equal to A star B star C. ఈ కండిషన్ని చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో చూద్దాం. LHS A star B star C is equal to A star B is nothing but A to the power of B star C. So this is A star B. Okay, so A star, that is A to the power of B whole to the power of C. So A to the power of B whole to the power of C. This is A star B star C. Okay, and next now RHS A star B star C, that is equal to A star B star C is nothing but B to the power of C. So
a star b to the power of c is nothing but a to the power of b whole to the power of c. Okay na. So LHS is equal to a to the power of b to the power of c, and RHS is also a to the power of b to the power of c. So that is LHS is equal to RHS. That is a star b star c is equal to a star b star c. So associative properties satisfies. So next, commutative property. Commutative property a star b is equal to b star a. Okay, a star b is equal to what? A to the power of b. And next, b star a is equal to what? B to the power of a. Both are not equal. So LHS not is equal to RHS. That is a star b not equal to b star a. So it does not satisfy it does not satisfy commutative property. Okay, it satisfies only associative property but not commutative property.